One ammunition depot of the AFU 124th Brigade of the Territorial Defense of Ukraine has been hit near Ponytovka, Kherson region. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, September 4 said, "Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized manpower and military hardware in 126 areas. In addition, 2 depots of missile and artillery ammunition of 118th Mechanized and 82nd Airborne Assault Brigades of the AFU have been hit close to Verkhnaya Tursa, Zaporizhzhia region. Fighter aviation of the Russian Aerospace Forces has shot down one Mi-8 of Ukrainian Air Force near Brusovka, Donetsk People's Republic. Russia air defense facilities have shot down 3 projectiles launched by HIMARS-MLRS. In addition, 24 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been intercepted and suppressed by electronic warfare means close to Volchyarovka, Shipilovka, Lugansk People's Republic, Berestovoye, Vodyanoye, Spornoye, Donetsk People's Republic, Skilevatoye, Pasheniknoye, Okaretovotoye, Zaporizhzhia region, and near Prolatarka, Kherson region. "29 combat clashes took place between Russia and Ukraine in the last 24 hours. The armed forces of Ukraine said the enemy failed to attempt in some areas. In the Lyman direction, Russia conducted unsuccessful offensive actions in the Novoyahrivka and Bilogorivka districts of the Luhansk region. In the direction of Bakhmut, Ukraine defenders continue to conduct offensive actions south of the city of Bakhmut, entrenching themselves at the achieved boundaries, according to the strategic communications of the Office of the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine. Ukraine Air Forces struck 11 strikes on the areas of concentration of personnel, weapons and military equipment, 2 on the enemy's anti-aircraft missile complexes. Ukrainian units of missile forces and artillery hit 11 artillery pieces at firing positions and 4 enemy control points during the day. The armed forces of Ukraine reported on September 4 that Russia had lost 265,120 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022. This number includes 460 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the strategic communications of the Office of the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine report, Russia has also lost 4,480 tanks, 8,663 armored fighting vehicles, 5,611 artillery systems, 741 multiple launch rocket systems, 503 air defense systems, 315 airplanes, 316 helicopters, 4,481 drones, 19 boats, 8,149 vehicles and fuel tanks and 847 special equipment. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, said,
In total, the armed forces of Ukraine have been losing 467 airplanes, 248 helicopters, 6,376 unmanned aerial vehicles, 435 air defense missile systems, 11,643 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,147 fighting vehicles equipped with MLRS, 6,214 field artillery cannons and mortars, as well as 12,694 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Vladimir Putin and President of Turkey Recep Tayyip Erdogan answered journalists' questions following their talks in Sochi, Russia, September 4. During the press conference, creating a regional gas hub in Turkey, agricultural cooperation between the countries, and tourism development were addressed. Also, much attention was paid to current international issues, including the Ukrainian crisis settlement and the possibility of extending the grain deal. Russia may return to the grain deal if its demands are fulfilled, and it does not view the shipment of food to the poorest countries in partnership with Qatar and Turkey as an alternative, Russian President Vladimir Putin said during a joint press conference with his Turkish counterpart Recep Tayyip Erdogan, September 4. Following a 3-hour meeting, the first between the two leaders since the beginning of this year, Putin disclosed that a roadmap on the establishment of a gas hub has already been sent to Turkey and noted that the Ukrainian counteroffensive has failed, not stalled. Meanwhile, Erdogan reiterated his readiness to take part in the settlement of the Ukrainian conflict, announced new proposals on resurrection of the grain deal and invited the Russian president to visit Turkey. Позитивный тренд сохраняется, он не такой мощный, как был в прошлом году, но все-таки позитивный. Причем отношения диверсифицируются. Это не только традиционные отрасли нашего взаимодействия, в том числе сельское хозяйство, энергетика, но развиваются и другие направления, что меня очень радует. Мы продвинулись, и я надеюсь, в ближайшее время завершим переговоры по созданию газового хаба в Турции для того, чтобы сделать ситуацию в энергетике в регионе более стабильной и сбалансированной. И мне кажется, это пойдет на пользу. В области сельского хозяйства, я уже говорил, мы расширили возможности поставок сельхозпродукции турецких производителей на российский рынок. И здесь хороший очень объем и растет. В области металлургической промышленности развиваются отношения и имеют очень хорошую перспективу при этом. Мы в области энергетики, как я сказал, двигаемся очень уверенно. Достигнуты договоренности между основными поставщиками и потребителями с обеих сторон. И я надеюсь, что так оно и будет. В ближайшее время мы будем свидетелями этого. Продолжается строительство атомной электростанции Кyiv. Теперь Турция в полном смысле этого слова стала членом международного клуба ядерных государств. После поставки первой партии российского атомного топлива на Kyiv. В следующем году все идет по плану, мы запустим первый блок. Здесь есть интересные возможные варианты продолжения нашего сотрудничества. Сейчас на станции продолжает работать очень большой и квалифицированный коллектив, по 25 тысяч человек. Нам есть поговорить о чем и с точки зрения обеспечения безопасности в регионе. Конечно, не обойдем вниманием вопросы, связанные с украинским кризисом. Я знаю, что вы намерены поднять вопросы о зерновой сделке. Мы открыты для переговоров по этому вопросу. Конечно, мы с вами многое сделали для ситуации в Сирии. Я знаю, насколько это чувствительный вопрос для Турецкой республики. Мы с вами в материале. Самый
Основное, что было сделано в рамках астанинского формата, мы должны закрепить и саму эту площадку, на мой взгляд. Ну, конечно, и другие страны региона, имею в виду ливийский трек. Есть много других вопросов двустороннего и международного характера, которые, безусловно, будут в центре нашего сегодняшнего дня. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні увесь день з нашими воїнами. Бойові бригади на Донеччині, 109-та окрема бригада тероборони, 110-та окрема механізована, 36-та, 37-та, 38-та бригади наших морпіхів, 79-та ДШВ, 53-та механізована, 59-та мотопіхотна, кожна потужна. Всіма пишаюсь. Дякую вам за щирість, хлопці. Запорізький напрямок, 148-ма окрема артилерійська, 82-га ДШВ, 71-ша окрема єгерська бригада. Дякую вам за службу. Всім. Надзвичайно важливо підтримати наших воїнів, поспілкуватися з камбригами, з комбатами. Це дуже-дуже корисно почути від них, від тих, хто йде в бій безпосередньо, чого саме не вистачає, чого саме достатньо і що саме треба змінити. Все, про що говорили воїни, буде питаннями для учасників ставки. Особливо щодо РЕП. Все почули, хлопці. Нагородив наших військових лікарів, подякував колективам стаб-пунктів. Величні люди рятують героїв, повертають життя, повертають силу, справжній український характер, козацький, коли хлопці відновлюються після поранень і повертаються на позиції до своїх побратимів і знов знищують окупанта. Честь дякувати таким воїнам. Відзначив хоробрість наших бійців, більше 50 нагород, вручив золоті зірки героям України, майору Олегу Дмитруку, ДШВ та полковнику Віктору Сікозі, морська піхота. Дякую, воїни. Всі такі нагороди, всі відзнаки – це символи успіху України, докази сили, незламності нашого народу. Слава усім, хто б'ється заради України, усім, хто працює заради нашої української сили, усім в світі, хто нам постійно допомагає, хто з нами. І дякую за шеврони, а вам особисто, хлопці наші, дівчата, всі бійці, дякую за прапори. Сьогодні я буду все це берегти. Слава Україні!